I think what has been most exciting about the Armenian EyeCare Project is the different programs that we have started and that have really turned out to be better than I would have ever imagined. I would say that Armenian EyeCare Project is the most successful project in medicine in Armenia. Եվ եթե չլիներ այս ծրագիրը, մենք հաստատ կլինեինք շատ ավելի հետ. Armenia is a country that's had a very hard history. We've been able to change this so that rather than having the predominant conversation being about the past 100 years, it's really starting to shift, and we're changing that to a discussion about what about our future? What about the next 100 years? When we first entered Armenia 20 years ago, it was like the heart of the healthcare system had stopped. The country was at that point in time at war. The ophthalmology was about 30 years behind. When we first started, we were the providers of care. We were the emergency medical technicians taking care of the worst cases. We learned fairly quickly that we ourselves could not possibly meet the medical need. The reality is at the time, the people there were very well-intentioned, the physicians there, but they didn't have the training to really handle the problems. The fellowship program was to bring the doctors from Armenia over to America for a year-long training, and then to bring them back to Armenia where they'd have all the equipment and be able to perform the same surgical procedures that they were performing in America. Ինչ սարքավորում որ մենք որոշում ենք որ պետք է, Ռոջեր Հովհաննիսյանը բոլորը ձեռք բերեց. Everything what's needed now for providing the patient maximum care. Those Armenian doctors then began to train other doctors. So they've improved the entire state of ophthalmology. We started out, the ophthalmology was about 30 years behind. Fast forward to the future now, the doctors in America and other countries of the world are coming to Armenia to learn the latest glaucoma techniques. Երբեք չէի պատկերացնի այսպիսի թռիչք կապրենք. In 2009, the doctors in Armenia began to see almost an epidemic of babies who were actually showing up completely blind in both eyes. Ամբողջությամբ նոր էր, անգամ չգիտենք թե ինչ անել. Ոչ ոք տեղյակ չէր որ այդ երեխեքը կուրանալու են. Retinopathy of prematurity is a condition that affects children who are born early. And the management of that is very tricky. If you miss a week or two, the baby can be blind, and that means blind for life. Եթե երեխան չվերահատվեր, երեխայի մոտ լրիվ կուրություն կլներ. Տարիներ շարունակ այդ երեխաները ստիպված ճանապարհ էին բռնում այլ երկրներ։ Մեր ներկայիս վիճակում չկա, չենք կարող։ Ուղղակի շատ ծանր էր էլի։ Մի ժամանակ էր գալիս, որ արդեն հույսներս էլ են կորցնում։ We started the program in 2010, and we started with a screening program. It went on from there. We then were able to build this center of excellence for the reduction and elimination of childhood blindness. Տեխնիկայի վերջին խոսքով հագեցված վիրասրահ է։ Այդտեղ միայն սարքավորումներով չի, այլ կարևոր է նաև բուժ պերսոնալը։ These are doctors who we've been training for the past 5 years. Ծրագրի մեծ մասը այսօր անում են հայ բժիշկները, տեղացի բժիշկները։ Եվ այսօր ոչ մի երեխայի այլևս որևէ տեղ չենք ուղարկում։ There's a chance of blindness without surgery. There's quite a high chance of blindness, but the surgery is also very difficult. Երեխաս վիրահատվեց հուլիսի 5-ին, երկու աչքն է վիրահատվել։ So everything went fine. They were very difficult operations. It's nice to be able to tell them that everything went well. Հիմա ավելի հույսով եմ, հավատով եմ, բայց շատ ուրախ ենք։ 170 այսչան մեր կյանքը լրիվ փոխվեց։ As a follow-up project, when we went into the neonatal intensive care units, we realized that the nurses there had no formal training in intensive care unit nursing. Նման տրեյնինգի չենք մասնակցել։ Ավելի հաջալերված եմ, ավելի վստահ եմ, ավելի խիզախ եմ։ Ավելի շատ բժիշկների վստահությունն է մեծացել բուժքույրների նկատմամբ։ Տագիշները հանգիստ քննելն է, որովհետև բուժքույրերը շատ ավելի բարձր որակով են։ Մենք սրտան շնորհակալ ենք։ In Armenia, a country of about 3 million people, just 1 million live in the capital city. So while we had outfitted the main hospital with very modern equipment and good training, 2/3 of the population live too far to get there or couldn't afford to get there on their own. Ծնողներս մահացան, աղբերներս մահացան, մենակ ու մենակ մնացի հետենց։ 3 տարի էր որ չէի տենեմ։ Ես ինչով ապրեի, ինչով ունայի։ Ոչ լավալ եմ կարում, ոչ էփել եմ կարում,
ուտել ուզում եմ, բայց որ չեմ տենում, չեմ կարող վերցել, ոնց ուտեմ, ինչ ուտեմ, մնացել եմ շիվարած, ինչ անեմ, տրանսպորտ չկա, հնարավորություն չունեմ։ As time passed, it became necessary to treat people that are in the more rural areas. And for that, the Mobile Eye Hospital was developed. We've got local doctors who run the Mobile Eye Hospital. Մոբիլը դա մեր երկրում գործող ամենակատարյալ բարեգործական ծրագիրն է։ More than 500,000 people have been screened. We perform more than 40,000 surgeries. So the truck, even though it might only visit once or twice a year, at least begins to provide the very beginnings of access to quality health care. But it's just that it takes 2 years to go around the entire country, and some patients can't wait that long. Վիրահատություններ ստանալու համար հիմնականում ուղեգրում են Երևան։ Մի անգամ չի գոնե, ասում ապատի, ամիս մի անգամ է, ինչ պետք է տանես։ Հետո ես էլ հնարավորություն չունեմ, որ գնամ Երևան։ Տենց եմ մնում անի։ Our experience over 20 years in Armenia has shown us how to build clinics. So at this point in time, our efforts are to put in regional centers. Putting together regional clinics is going to take a lot of partnerships, but we already have these in place. Today we dedicated an eye clinic in Tavush, and it's the first regional eye clinic of the Armenia EyeCare Project. All these sites will be connected to Yerevan via telemedicine and the internet. Տավուշի մարզում բնակվում է շուրջ 134,000 բնակիչ։ Ամբողջ մարզը կօգտվի Բերդ, Նոյեմբերյան, Դիլիջան քաղաքը։ We're very happy about that because it takes a lot of stress away from the mobile unit. Շնորհակալ ենք նաև հայ ակնաբուժական նախագծի բոլոր անդամներին. This is our first one, of course, one that we're quite excited about, but more than that, we have 4 more to go. Նախ առաջին հերթին կուզենայի խորին շնորհակալությունս հայտնել EyeCare Project-ին այս ամեն ինչը սկսելու համար։ Մեր ուժերով մենք չէինք կարող անել դա շատ մեծ օգնություն էր սա իմ համար։ It brought so much light in my life personally. Ես հույս չունեի, անհույս եկել եմ, բայց հույսով գնում եմ։ Շատ շնորհակալ եք։ Շատ ուրախ, ահավոր ուրախ։ Դրանից ավել ուրախություն չի լինում։